views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tubaniriza unaku rwalero mwebali nnyo mwebali ddala wa fresh new week lunaku lwakubiri olwaliro recordings just in case otulaba tegera butegezi recordings lwakubiri weekend yabadde massive musafi twanyumidwa nnyo twali wano ntugamba tugenda kucyakalamuko abamu obuvunanyizibwa ne bongera okubatwala ffe tugamba nti regardless obuvunanyizibwa bwaffe katusoke tubuteeke ku Holland tusoke tunyumirwemu ebirala tujja bisanga madda. Nani atanyumiddwa? Kamwe temwanyumiddwa. Mwabadde mugezaako. Nadde ku Lake Victoria okwo okumala essaawa 2 nga just eryato liri mu kuseeyeeya. Abaddeko. Waki watulaze mulango obadde naye tulage. Eyakutte video. Aleredda. Nga gwafiiriddeyo ba. Naye abadde ne life jacket. Anti amazzi kasitanga beera mu life jacket. Aposo gwe weekend yakusaze. Arsenal yawangu. Richard Sanyu. Ate ne tubeera indoors. Ngudde n'akagoolo. Nakulaine ku NRG. Points obonero bwa busatu. Bwe kiri. Obonero bwa busatu obakubye munana. Busatu. Chegundi kye yagambanga Mourinho. Timu musamba akapiri akamwe konna naye nze kutusaba mbanze kukima bubonero mutya. Busatu. Ne wembuje ne goolo nga tuteebesa kisambi. Kastamfu no busatu. Ne webeteeba. Ne webeteeba oni goolo. Kale za over times musafi wali wano. Ate ngeri mani ejeri serious nabanga yenzo okuwangula ekikopo. Inshallah. Serious. Kubajjo bajjayo omupiira. Baba. Kali serious. Bande mu audit 2.5. Wabadde wabayingidde. Nabayingidde. Bampa 2 up. Kale Victor yo naye wali kwoteka ne Apostle kuva mu M4 Press Ministries. Nyambadde Alan Senior. Alan yali nnyemu akanyonyi yazzeeyo yazzeeyo stoko katta kyagala kubeera mu competition z'abaana bakuno agambira ddala ebintu kati atuuka eri n'ayogera nti mumpe ebyo na bino obulamu ne butambulira kati akuwa ekikumba n'ofuluma nga gwakirina wekka ajambazeeko omusumba mwangalidde mu byobwereere mubimanyi ate ebibeera bya bwereere nga obusuuti obakwatemuko simanyi akwatemuko mu service ate ziri ez'abagenzi okwate kiri ekibundi kyo kiri kyewatugala ki big siga praise the Lord. Ogenda bano obuzibu abantu okujja mu church. Abakadde b'ekkanisa bajja kufa. Abakadde b'ekkanisa bajja kufa. Basajja bakugamba talina na church ali awo asumbwa busu. Toba wamu. Saabo. Ngamba. Naye life moves on. Omabuzima mmanyi abantu basinga okumanya balowooza nti church must be physical buildings. Naye yeekalo ya Mukama eri mufi. okivuze bwotyo no. Like we gamba. Yes. No. Where 2 or 3 gathered, there shall be amidst them. Kati ate je tujja tulaga physical evidence is simply an extension, but there are so many things that Amazon owning it. Amazon akatale ku Amazon simanyi kizimbe kyonna kyali nemanyi nti kuliko ebintu era ku yes, LinkedIn has less than 50 employees. True. So things have changed. Naye ebintu ebimu bijja twalira abantu obudde bungi obitegeera. Nina chache mujengoberera wabweru. I think we need to begin from there. Churches tezikyetagisa kola branch. Like there you see watoto nti bakolanga branch ne bagenda buli wamu. Bigenda vaawo. Nga olaba worship fest bwekoze bigenda vaawo. Abazungu balina ekintu kye bakola bakiyita oba hologram. Mbeera wano wembuulira but never setting ebanga like virtual reality. Bona abali mukunda banga ogobona akwata nga kati nga olaba fanero ekwata projectors neteke jinja neteke embara neteka wa bakikola naye ne bakwata omuntu nabanga ali physical ngona gamba 3D. But right now abachana bali mu developing some AI that they want artists to use. Chris Brown agenda tulange waka naye akole tuwa mu Africa naye ng'ekintu kye batadde ku stage bazimbe Chris Brown yennyini ngeno bwa performing waka bwa performing kiri ku stage ekyenyo jobera nti ojja kuba tosoba mukwata mu ngalo or feeling that but it's going to be the same thing. Yeah, because it's going to be the same thing. It's augmented reality. The beauty is nti kigenda yamba omuyimbi okole nnyo ng'atali wamu. They need to do a lot of tours in Africa when they are the comfort of their home. But also stegeza na fe Uganda tugenda bano mu kusogula Chris Brown. Exactly. But naturally kigenda kujja mu science and technology. Nti Alpha genda tukanga twetaga kuva wano
kugenda India kola operation ya sickle cell. Doctor ali India abeera ku machine na instructing a machine eri wano ne kujanjaba. So it will cut down on the cost of medical tourism. Yes. Yes. But so ebintu ebimu abantu amukigenda batwalira obudde bungi okubitegeera. Kati ffe tuli ahead of time. Because research is showing that young people, especially the Gen Zs, have increased to beyongedde okwagala Katonda. This is the generation eyaba Gen Z eyongedde okutegeera Katonda okusinga any other generation. Okwagala Katonda. Waliwo neyangamba nti. And you know why? Just before you go, sagala kulabira kano. What does that mean? I'm trying to looking at research. Research is showing that now this pushes the church to focus more on the Internet of Things, creating content, creating applications ezijja mbabana bano kufuna, because nze bwenakula twasomanga chalinga kitabu. Right now omuntu akwata esimu. So we need to create more content, create more podcasts and so many other things to reach out. Nze nja kubulira tubadde tukola eno gye bayita ene badde Kenya Hallelujah challenge. Gomanyi bantu bameka bagimerako. Nako kono bawere million naye omuntu ali wamu ye. Pastor abulira aberawa wamu. Naye nabeera n'abantu emiliyoni 5 nga bali. Bawola gye bazuukirako eyo nogirane ku status. Koma mu November I guess. It's coming back. Nawe wagirika apostle. Of course. That is the money yali yapawala. Lwakuba nti bowe basinga okutijjisa. Awo ina kye badde ogamba. Gundi yatugamba lumuntu ali ewa best boy. Ne tubeera mu kawo ne debate simanya ennyimba guno omwaka ng'abantu tebafulumiza Kafuko oyo na raising ensonga alaga nti ennyimba ezifuluma mwe temukyali myaka gyazo. Kati mwe temusobola bitegeera kuba mwefabadazo tosobola tekategeera era ojja kavuga. Rimbarwa n'essimu ne Virota. Kati so akala ne ngamba nti nompambye nnyo. Yali bw'oggwa ku Genzi lumukola ki? Lumukubye kufa. Limba talina kubamba. Era ye yakyogererawo ku beginning naga nti kitegedde omwana ono ndairo kya. My problem is zinawulirako radio, nawulirako Paul Job Cafe, nawulirako Fire Bongo Retire. Kitegeeza. Nawulirako Jamal Waswa, nawulirako Aziz Azion. So Virata is good. Naye ninabe nawulirako. You get my point? So I appreciate that is good. But get my point. So what I'm okuda point yeri. Nti abantu balina okutegeera nti ensi evudde webali. Bo webali lowooza nti twalina kubeera na physical church. Genda awo sabirawo. And if you don't move fast, antu asomanga batugamba nti if you don't change will what? Will change. Bikola. Naye Yesu singa kati waali. Yani badde ali nnyonnyonyi. Kuba yanditambudde kuva Yerusalemu kudde eri. Naye atambuza ndogoyi kuba kyekyaliwo. Ate naye alonda kya bbeeyi kuba endogoyi yali si ya buli omu. Bagamba singa yaliwo kati singa n'atambulira mu business class. Banga kamiliyoni yalinako endogoyi. Yali emusi. Ate yagala ogiriisa ebijanjaalo. Musoga akomazi. Olidukira okwebiika. Empewo yakufuuyira. Kitegeeza ki? Nti balidukira okujja ne generation eri kati. Nga it's too late. Nga M for Christ eri wala. Edda church zaberanga za bibaati. Right now tolina kugenda tuza mu bibaati ebyadda twagale tugaane. Apostle tukyagwawo. Wogamba nti church zigenda digital. Katulaba waliwo kati abali na mugula mataka bazimbe zi church. Kisinzira ani gwafokasinzeko. Manyi buli omu obuweereza bwalina abantu banoonya. But what I'm telling you is you can either agree or tubadde nga ne radios mwena mukkiriza nti radio zigenze online. Actually so emanda bena bagamba a radio that you can watch. Naye ekintu ekyo Innocent akingamba emyaka nga 8 mabega. Nali tudde ne Dr. Innocent. Ne mugamba nti wakiti tukola mirongooti bano nga tebanajja. Manyi dizo anza. Ekibadde tekyetaagisa. Kati emyaka nga 8 mabega. Ne mugamba wakiti tukola mirongooti gitambuze eggwanga lyonna tubenga zi capital 88 points bikimbale oba manyi bikibi kyoshagede. Innocent ngamba nalebu. Radio gye gijali bulaga they are going to become national. Nga tetwetaaga kola mirongooti. Ngomuntu alina streaming oba tulaba. Sicho ekiro kati era bwekikola. That means Dr. Innocent was ahead of time. If he had wasted his money and invested in masses, yani bade kati ali kulosi. I get my point. But he invested his money mugenda digital. Yakimanya. That's why many radios now are struggling. Omuli Dembe, omuli zi KFM, omuli mu zi Capital ziganyo ku appreciating anti generation kati nze mpuliza nyo Capital ganga ku Capital Saturday. Every Saturday which is a must. But I've listened to it for more than 23 years. Muliza Capital ganga kuvanga 2004 naye bachanterako bachanterako Abudu Katundu. Anyamba ki? Kati utwaka aliko. Akaliko. Aye butyo uliza yachi. Kati anya no. It's because I listen because I don't have an option. No nyako radio ekole ekyo nga sijiraba. But if I get an option kati Katundu angamba ki? Today.
ndikira umuuliza ati ngambye mpuliza because I have an option. If there comes a radio that will do an urban political show bano bali bagezezzaako ninga ate muteekako era kyeyune kyeyune si wa generation yeno eddoboozi livumbeera nnyo lya CBS kati yalawiriza gwe naawe atali wa generation yeno era gwe wali batageti. So anyway, what I'm trying to say is it's very important for businesses to and any other enterprise, even if it's NGO, even if it's churches, to understand that ebintu ebimu bya mu maaso bino bitegeka. Amazon bwe yali atandika yagamba nga abantu nti ngenda kukola online retail businesses in the early 90s. No one believed in it. Right now it's the biggest e-commerce business in the world. Kale naye muyizemu temuyizemu twetaaga katinga mwabali mu arts ennyo okusingira. You know how AI is helping with a lot of things. And people need to understand that they don't need to fight AI, they need to work with AI. Lwolimba lwa Fev olutegedo ba Temptations oba abalita batya yasooka okutamu original bwe lutaakola n'akola olwa AI bwe lwakola n'aluteekawo. Ono omuvubuka nali mugambanga Xavier nti by the way it's AI song awakana lwa Rachel. Ono omukonga akaaba nnyo. Rachel song, you know it. Oyo gaya mwena lwe mbadde mmanyi nti ayimbanga it's AI. N'oluyimba lwa Zawe no discussion tisaamanya weyavuga bulungi. Ya masavu ya radio yani AI aneze ngenda signing ayo muyimbi wa AI nga balabala biposta nga balaba nko mu investing mwaka sente mu government nyingi. Actually wale muyimbi gwe bayita Zion Monet, he was the first AI artist to find a record label. Nabera na record deal, sorry. Ono manyi mwino obuzibu okumanya naye atone yali atekako ekibox tuweteekako nnyo kyakumanya katujala mu myezi 7 alina milioni 10 views nenga AI nate bangamba YouTube akasente oyinza obutakafuna. YouTube yabijjawo katu bwebanga oluyimba luli 100 any content that's 100% AI tekusasula naye other streaming platforms ifuna naye nazo zigenda teekawo embeera because oba oli mu kutta for the original creators. For example, some radios in the US like iArt, Power FM, Zabani's playing AI music even when it's popular because akatale k'abantu abali real oli mukatta. Then there is a gospel song nakuzo remember abantu aba creating abali real yeah. So it's there's a gospel artist gwemba dempolize nakuzo naye alina one of the big gospel songs. Nebo vai oluyimba lwa Musafi Wiyoweri. AI. That's an AI song. Ngana William Musuza. William Musuza nga afubutuka ebigamba. So katutandikirawo wennyini ku weekend Apostle Musajja Musafi MK Muhozi Kaine Rugaba. Musajja Musafi nnyo nesunze Uganda nga Muhozi ya. Dai mukulembeze. Yempya gyolaba gwe. Bantu wana Rwanda. So ensonga lwaki bano tebafuna kalulu bugwere. Ati bagaye bali mu kooti. Era tugenda kawo. Baja kabba. But one to begin with. MK emisinde yabaddewo twagirabe ne mu bitundu ebyenjawulo. Bonna abe mwalabyawo. Abaddeyo ku misinde. Nze sirabangako birthday gye mutegekanga nannyini waayo taliiwo. Yamaze najja. Yazze. Yamulabiddewo. Yamaze najja. Batugana yamaze najja ku misinde. Mulimu waliwo gye twaliko eya Kabaka. Gwendaganga waali. Yali nga tali mu. Ojiro okulukutanga bwe. Tetuganye. Ojiro oyogera bwe. Ndaga video. Sibanyi lwaki birthday mugitegekanga ya kyama. Ng'omuntu nannyini okubeerawo kirina kuba kyama nga tetukimanyi. NBS yamutulaze ng'okolera NBS lwaki tetwamunaze. Gwabadde gwaganye n'otambula ng'ogamba ogenda kavalinga bintu ebyo nga Galaxy nga temumutulaga webanga yali yabaddeyo nga byakyama. General Muhozi Kaine Rugaba akimanyi nti bonna ababadde awo they schemas. Teri muntu yabadde kulwa naye ng'amanyi ne kye gitegeeza. Bonna ababadde okuba bannakyegwanyizi. People who want to steal baagala bifo baagala kubba ssente baagala kuprintinga ama-t-shirt bonna ababadde ku run. So yababuuse babbi era naye akimanyi bantu ababadde ku MK run si be bantu abaggala eggwanga. Yagendedde ku mukolo gwa He is away and let me tell you. You're not going to organize a run. Tolemereddwa nakugambye biveeko. General Muhozi Kaine Rugaba abamanyi nti mwena group yabaddeawo babbi mwabasinze n'okuteeka eggwanga we liri Apostle mwabasinze era bwekwata bwezi video ogenda abanga buli muntu ali awo mubbi ali ku munyago mubbi ekyalemeza ne Daudi Kamanda ogendayo byanfuna biliwo ye bitwini ne group ya Balamu ne Gagashumba yabaddeyo
Yamaze najja. Kabanda. Leta video. Akabanda yazze. Kabanda yayogedde ku stage. Yayogera. De kulisi bamuwaddenga gudiri ko Gashumba. Ndaga. Natuka kulinya lya Gashumba nanagira. Nanagira. Yes, agreed. Yabaddewo. Okay, agreed. Bakiriza. Ekibalwanyisa byanfuna. Era ne general naye akola ki? Abamanyi. All these are schemers. Bantu bali mu kwetega. Bagala before, bagala kuwangula by elections, bantu bagala byabwe. So that's why he can't participate in it. Tali mu bintu bya minyago. That's why babeeramu. Kuba bamanyi nti niwakubadde kale katugambe nti ayagala nnyo eggwanga. Akimanyi nti bano si balina otambula nabo. Sudiri yadde wa munyago. Naye amutegeka future ye. Teri wano wa munyago nga Sudiri. Kasudiri gets the most business that he has is from government. Yelandu ya chances okupangisa government. Bachiri. Yeah, the problem is you are not privileged to information. Bobo to the problem is you are not privileged to your biggest landlord eri government. Parliament yonna etula uwe. Ekyo kizimbe yakizimba ekya Kingdom strategically. Bachiri. Ng'akitegedde Parliament egenda bamala mulina kujja kuye. Eri Sudiri tulinamu emigabo gyaffe nga government. Mu speaker agundize eye munyonyo. Okitegedde wanabaze ku preservinga bya bugagga bye. Nti empya bweba ezenga yaliko. Abaze protecting against. Abaze ku protecting against. Easy gain is not national gain is. Njagala tutekewo. So buli ali wano eyabadde kwemukerwani mubbi. Kyogobbi wala kwesa kigambo kikyambo. Buli ayabadde kwemukerwani. Bwe njagala ompeyo omuntu nkubulire nga si mubbi. Kale bayita. Asa sibatya. Bagambe ndibo. Abagezigezi. Abakumpanya. Abakumpanya nedda. Bwe mbulirayo omu nkubulire bakagula niyo amanye nti mubbi. Kati MK naye abamanye nti babbi. Naye n'ekirala. You are not going to have a celebration of a birthday when someone has problems in the house. What do you mean? Akategedde tegeza omulala. Togenda kubeera bwe sigenda tegeka birthday yiyo ngewaka olinayo ebizibu. Ebize. Kuyita nakategeera. Yokera waidudi. Ayinza kutakategeera. Aposo. Tosobola kujaguza leero. Tosobola kujaguza leero. Aluddeko nnyo. Nga waliwo omuyi. Kivudde kwa mama. Musaade soko mutule kireke. Noteza kali mazi yakatege. Mazi yakatege. Alwao. Boyidi fa ababulizi tubita mu ngero. Yesu Kristo bwe yali abuliranga yakozesanga nnyo parables. Kyembadde kigambo kyagenda kugamba. Lwaki obeera Osagede kati okwi mpola tulija kuyida. I have the time, you have an hour with me. No, oludde nnyo ku kintu ekitalina makulu. Kiina. Lwaki obeera negativu buli kiseera? Ku misinde egyabadde gitegekeddwa okudduka bakwabadde ttiimu ya The Run for Hope. Leero ndabye General M kataddeyo ku X n'agamba nti bacollectinze over 1 billion nga zigenda mu community eziri underprivileged. Nandirowooza nti gwe ng'omusumba wandibadde oliki kati kankule general byali mukola ne tata waza abikola yakolako ne run ya corruption. Njukira nga batambula engozi yagwao. We lose 10 trillion due to corruption every year. Yagwao. Kati kankubulireko bako ekyo tekigana kuongera ku President Museveni yennyini wanasiba atugamba ne IGG yavaayo Betty Kamya former IGG n'agamba nti kituufu nze njagala okugoba ababbi naye buli wemba goba ngendo gira bwe nti nga bali mu court ya State House ya President. IGG akyogera. IGG omanya IGG kyakola liiso bakikumenyedde mu Luganda oba wadoso okiyita bulletin njagala kyogera mu Luzungu. Wow. Ndoza kigire olaba Alpha yenyewe agezaako okukola ku TV Oluzungu lwadde lumunsi ku interview ya Spice. So yagasa obuntu bwao. Ne Spice netamanyi Luzungu so omunenyiza begudde kaoza bamachi. Patwa kiringa bwe tunagamba nti broken English. Ngabo nagamba nti Oluganda is broken Lusoga. Ekyalidde Alpha obuzibu kwagala kugera Luzungu n'omuntu atayogera broken English. Alenga naye tamanyi. Alenga naye kati akopa rojo. Roso akopa ne muntu atamanyi nga gokopa. Kati sasa omwana wa wono amuyigiriza Oluzungu. Kati omwana ayiga Oluzungu oluli broken. Alpha akola aho mwaka n'omwana. Akopa musozi. So today ku issue. Obadde obuziza ki? So what I'm saying is what Anyokira kafaranyika kezo nga ali omwana bakola mwaka. Awali akalala akatrending oba akalabye. Babozizza musuuza bawandiise ebigambo. Musuuza onye na internet ya. Join using Andy. Bagambye tugeze Victor. Iseti kwenye badetya?
Oja tubuuza sebo kwanyumye emboozi nyumye emboozi Kanka kebere kati tudde eno gwokufuba komawo. What I'm trying to say is simple. That what General MK is doing and his group of schemers is not any special, because time and again, even the Fountain of Honor who is existing at the moment has tried to do it, but it has not yielded any fruits. So bilioni emwe genda kutereeza ki katika mpulireko manyi yango ine ebintu byotamanyi mu budget nabadde kugamba budget ene mpya gye bayisiza trillion 14 trillion is going to only less than 500,000 government employees. Trillion 10 obutabalika 14 bali mu spendinga ku bantu aba government abatawera mitwala 5 balinga mitwala 48 oshagede naye nga Ministry of Health bajuwadde akatabalika kamu ne billion 1.7 trillion is allocated to health. Kati gobokera no ngamba nti basolezeze billion emu kitundu yegenda okutereza abantu. Tuvuga tugenda maaso tudama si kutereza ina kyesobola okukola emwe gira zero. So that's why after 40 years in power, 40 years in power is abaddemu. after 40 years in power Ati yetanabaamu. so kyeni mugeza ko baga so ebintu bagenda bigamba mu abatamanyi babigambe nga mu abatamanyi naye tebasaba bigamba nze amanyi mu budget ewedde bakwata akatabalika kamu ne bakateeka ku PDM okwata miliyoni 4 ogambe nti PDM ne trillion emu yagenda ojijja mu bwavu naye ng'okutte trillion 7 kuba wali babadde baspendinga 7 kati baspendinga 14 okwate trillion 7 w'abantu mitwalo 5 mu budget eno mu bakozi ba government zibali mu baspendingako kugambe trillion 14 ate kuliko endaza babongera bakutte billion emu 1.7 1.5 is being spent on chaka and firewood for their workshops. Kati ebyo babigambe mu abatamanyi naye fe abagobera ensonga z'eggwanga we are not part and parcel of anything you are doing. So bino byonna byoya byanswa kati bayimiriza trade order bamenye ebizimbe by'abantu bamaze bimenya ojuga mzazi twali wano nekugamba ntwanirwa talina planning obijjukira nga mbibagamba nti ekyanisema ekibasooka okukola twagala enkulankula naye enkulankula nogikola nga wali wamu n'abantu basoze kumenya ne bagamba kati bannaye mulinde Bagambe wa musanvu. Onoosabira abantu mu basement fe tukufuddeko kati ani nakugamba nze bayire yanka nkulireko nze kitantisa ebyo yange oba nsirise oba njogedde nja kufa kikiri no there is no hero in death. Yes, Kristo bamukomerera was it the best decent way? No, yes bamukomerera was it the most decent way to die? Bamukomerera mugo ne bamwambula engoye was it the most decent way? So what am I looking for decency in death? Bagenda bigamba mwe naye nati bagenda tutta ate walimu abatagenda sirika enze ne mu family yange mbawakanywe bakola ekyekisiro kumanyi kati nze waliwo ebisitagenda kukkizaganya nabyo kaviri bala akasala mu basement waba yamanyi aba bakamala kanti bajja kamalako nekirevu nanviiri nfaanana bulungi kubeera nalimbaddewo bulage amanyi musaafi mu mwaka gye Kampala ate Kampala nenviiri no musaafi ekyenjawulo kyenina waliwo ebintu zibye nemanyi waliwo ebintu bye nemanyi koze history wange gyali ali documented ate sito akakwata smartphone byonna mbifaanana oyina enkofiira ayagala banga tolina nviiri 2017 waliwo nozogattagatta obulamu of course nze mbugatta bubi ate nze atanafa kana kambata myana kamera kati gwe twabatereeza ne ojja kugalaxy nga tumaze otutereeza ate gw'obonaabona si kibi ababitandika sina bifunamu it is okay era gwe tolowooza ate okukola ennyo si kwe kufuna ate abifunamu mbuye gwe ekikulu olowooza nti okukola ennyo lw'olina okufuna ennyo gamba mbu wapitandikawo n'otafuna wateekamu amaanyi yes thank you wavaayo nga we wajja save my galaxy ate buli lwoleeta n'ogireeta mu mboozi ng'olinga agamba naye nina ekintu kyembadde njagala okumanya manjagala kano kakakkane tolina kyogenda ekintu kyenjagala okumanya mu Victor King Saha mwamukola ki radio y'abano kati kankubuulire radio yaffe y'abano naawe eyo gwomugu bagitandika ate mulaba byayogerako King Saha bikadde kitegeeza mwe mwatekawo omusingi oguviirako bano abaana okufano yes, Dr. Innocent needs to consolidate his team. Atera mu businesses bingena bera tewali suubira nti waliwo issue eri serious eryawo. These things will always happen. There are days kuba kati ba King Saha radio yaffe yebakoze. Yanga yogera. Mbugalo bindi wabatala. Kati mbwakopa Innocent. Kopa Innocent international. Twajja bagenda baloza nti basukira neno. Twakola n'omugaga naye tetwakola ko. Twakola n'omugaga naye tetwakola ko. Kati mbwakopa mugagga we
oli mukola nga abantu bena ali mu Kenya yagala nakopa mu 7 n'enjogera n'entambula ne kimugobya mukopye kati gokopa ino siri mulanso kwambala obuntu bukunyumira yanga omutwe olinga iko koitazi nawe obuza abasoga bakubulira iko koitazi oli mukopa innocent agala bintu bya mukopa bijja kugobya mukopye ntya obo bugali maso oli mulado amaso si wa amaso nero mumati muli lenze yambala shades ebintu byagala kubyo kopa innocent bani mulodi bamukopa ne bamukendeza amaanyi ne bamujja kushoya AM ne bamuteeka mu katogo kopa innocent nalwali soga manti ba Uganda ne bamujja ku netfo cha promotions alo tiko kotazi iko koitazi lekera kopa innocent bino bigenda kugobya mukopye ki singo ide kotazi ezo za amaso ezo za sape aposo nno nawe mulembe kukuleka nawe nno mulembe gukulese toli mukiga ngenze wala nisija nampa kinangamba yamba labu nogenda nyumira kasati waba kuzaako wadde ezo yakopa ebirala avuga nga tava ku simu nakyo kya innocent nakyo kya innocent yamba akopa mukamawe ekirala toyiga kya treating small animals don't be a veterinary doctor bako woko mujja kufa but he's trying to be ate gwejaja gwe gwalinamu essuubi gwayi musa family gwakola ku TV family yimiriddewo ku gwe gwakola ku TV gwasose gwayine emmotoka ku vidi nga ababbize bamutuma ekisolo emmotoka balina muganda basomera kisolo yange ojja omuganda ono omutwala ekisolo ali kisolo masomera gali e Kampala yange asirisika wama kakoleke kyezire katugende yanga kola watuvulugano juzi netusigalako netukola gweko nyumiro yanga oluganda noseka yanga luli yavuma nalinera nagamba yanga tulatumalize show tulakeda kikanga asatu odamu nogere ekintu kyonna kyonna ngakikwata kuyanga yanga kikwata ku family sigenda kuddamu ekyo kiwedde leeta kopa mugaga kufiirawo eko omwana naawe twalaba ano Gilbert Bukenya nga n'enjogera agifudde ya Museveni kyamugobya omujjukira Museveni abagaga tebagala bako naye yafuna omukono guno bwati ekyo tekimaze odamu katu katono ngamvaawo of course manyi nti oba omuto oba n'entono naye it's okay malize tujategera nwana bababo tujategera nense manyi nti tukola na mwana muto tutandikirawa emisinde tugimaze gundi eno sinnabagitegera bulungi aposo sovereignty bill teetaaga gitegeera kuba era talina transactions zisuka Uganda kati kanyinyonyole bali otegedde mobile money gwalina yekkenzo ng'amuweereza ekyalo wetunamayira wano jabbasheno ogikola wekka it's okay talina transaction nga naye ate bemwe nabagamba mwemumva mate depression ejja kumuzita alinafe otukubanga mulina jasi kumanyira nti bannange oyo bwatyo nalabako muwala watambala emirundi ng'agamba nti bannange ng'ayogera ku birthday n'agamba mwebale nnyo okubeera na daddi waffe ono mikwano gye kuba naye tabeereka naye mwangu omwana yeebasa emikwano okuba tibabadde kati ndoza nangayo nange wajja kwebazanga abantu bannange mwebale kuuma daddi era gyembeera eyo ne baŋŋamba nti apooso mumugye mu busumba ate mumuleese mu kantu neŋŋamba butamanya that is ignorance byetusiba twogeraku wano kati kiki bategeeza nti oba omugyeyo avudde mu church focus ogijje ku church alina kyamanye ekya church kyatalaba agenda ku kyalo ya church n'atasangayo misa nzakera ngambe ntisasanzayo misa abantu bandabanga competition bwe buzibu abantu bandabanga competition kuba mbali nabaleka nga tebalina bye bakola nzizeemu nakogerera wiiki 3 balaba obuzibu eno bamanyi nti tebansobola kuba eno eri abakyaki bakaaba neno bakaaba kati nkola ekibana ndamukyalo abakyaki bokka bandiko bamaliriza bakujje bamaliza banzije mu kagroup bantya Apostle, nze musomba aliko. Let's talk about the sovereignty bill. Sovereignty bill gibali kuleta. Naddala engeri gyegenda ku affecting arts. Yes, true. Sovereignty bill ni gibali mukuleta. It's a draft. So draft kitegeeza nti government ine ekintu kyerese mu parliament bakikubyeko ebirowoozo. Era ku Friday different organizations across the country zajja okuwa endowooza zaayo about it. Yesterday waliwo abalala. Yes. So the issue is sovereignty bill government eri mukuleta nti yeddiza obuyinza. Especially ekintu ekisansinza okuleeta obuzibu abantu kye basinza okwogerako
kyekyokuba nti bw'oba olisivinga ssente okuva e Bulaaya ezisukka emiliyoni 4 niwe kiba miliyoni 4 mu emiliyoni 1 gavumenti erina okubuuza zivaawa zaani miliyoni 4 mu nusu 10 bw'ofuluma mu ggwanga muno okumala emyezi 3 oba foreigner nga gwe Alpha nga bw'ogenda e Bulaaya ssente zonna Alpha zampeereza gavumenti erina okubuuza zivaawa era zigenda kukola ki oba clause 13 also etujjako eddoboozi ly'okwogera ku bintu ebitukwatako so akuddaano nenjogera ku bintu bya environment tulina kwogera ku bintu bya politics nofuna consent churches biki zonna ziri affected kuba churches tuzimanyi ne political parties zifuna ssente okuva ki e Bulaaya omuyimbi yena okufuna ssente nga bwengambe nti bw'ofuluma mu ggwanga muno notabeeramu bw'ofuna ssente okuva bweru oba becomes agent of foreigner so Alpha gwafuna ssente okuva ku Spotify ofuna ssente okuva ku YouTube ofuna ssente okuva ku iTunes you a foreign agent because you're getting money outside of Uganda kati yakitumugano nanza naye abakoze etteeka lino nze era lino eggwanga government erina planning sovereignty kikitegeeza kyali anti-colonial thing kyetwalwaniranga okwetwalanga fe sovereignty okuba kwetengerera yes okuba ne control kuba bannannyini naye ate eggwanga likola ssente mu bintu bibiri either oba ne domestic production oba n'ogenda wabweru nobba n'oleta mu ggwanga lyo ekya America kyesinza okukola America has only 350 million people but it has a lot of production internally but also America has learned one thing that tutalina tugenda Africa tukibbe tugende mu Far East tukibbe oshagedde kati lino etteeka nga bwengambe nti sovereignty twalwanira kubeera naffe kuba edda abaali batubba wano bajjanga ne babba wano ne batwala wabweru twalwanira independence yaffe they used to come here and take human resource in terms of slaves also on top of that nga bajja ebintu ebyawano in terms of mineral wealth ne bagitwala ki ebweru so ekwalwani okubeera sovereignty naye lino etteeka nga tetuyise mu bingi luli nalaba kekke kiyowa kiwanuka ng'ayogera nti netteeka lyagala tagetinga ba politicians si churches or what era nja kugamba nti mutagetinga abantu basatu litagetinga NGOs oba civil societies litagetinga ba politicians litagetinga omuntu yenna atakkirizaganya na government okusinzira ddala NUP kuba treasurer wa NUP yavaayo n'ayogera lunye ti ssente ezisinga bazifunye outside Uganda because wano government yakeera neggalawo ssente iPod NUP zebadde efuna wano naye ebadde zafuna ssente za iPod kati naye government neyewuunya NUP enesigala etyanga etransactings nekola akalulu nekaggwa ne basasula emisaala ne basasula ba correspondent ba agency bonna mu ggwanga ng'ate ssente tuzisibye ne bamanya nkituufu ssente waliwo ssente zivaaki wabweru so linetteeka anti tebaati balinako kontrol ate ezimu soyingira muno nga tebamanyi tebasobola okujja nga ziyisa ku akaunti yes nezija so ziyisa ku mobile money oba so ziyisa mu NGO eri oba so ziyisa ku millennials ekigunju okitegedde webityo nga zize nga zinona so government eyagala buli omu nga bw'aba afunye miliyoni 4 agende owa minister amwandikire nti kituufu ssente twazirabira zigenda kukola kiwazo zigenda kukoma ate kasita batandika laga nti katusindika ebisatu nakyo anti kati kyongambye nti gavumenti yano terina planning yo terina ki planning kyenkugambye so lino etteeka liriwo okwagala kunyigiriza NUP tewali kirala liriwo okunyigiriza NUP wakati babuza nokobuza Bobi Wine yafulumya 5 n'agenda because kati Bobi Wine ogyewo ssente za iPod naye bali mu kwewuunya ekibiina kikola ki kitambula kitya omuyaayo ono tunyigiriza buli kimu taperforminga oshagedde biiki tujinyize omuyaayo ono ajjawa ssente kyekiri mu bbalumi omutwe naye omuyaayo ono azaabalaga nga bwe nakugamba era gyo nasanyuse nnyo alina radio gyabaddeko emu n'agamba nti government's intelligence is not intelligent yabadde ku radio eri online radio their intelligence is not intelligent kyo nti asobola okubeera wano emyezi ebiri nga bamunoonya bate bamufuna n'ayitamu n'agenda naye kati gw'omanya abaana b'SF gati anti you have to say information omanya abaana b'SF saaba bakagobwa because of that ndi Bobi Wine ayitawo atya wano Bobi Wine kubayitamu oba yabayitako n'agenda ku radio y'abano kyojuka baali bamunoonya n'atuka ku baba nga tebamanyi kinakugamba nti abali mu system nabo bakolera ffe bangi era batwagala bakolera NUP abaagala nkyukakyuka omanyi musaafi tugenda lwanna nnyo nammwe ngenda kuddayo ku kyekyano kinkikuddizemu nti oli alina akaggo abantu bonna baagala enkyukakyuka baagala amakubo amalungi jona badde mpita agyeka mu kyangu wa Bobi Wine nga nzire waka ekiro nesanga ente ekiro musasa wa 2 ngeri mukubo ng'etambula mu tawuni muno 8 era nabadde mugoyo ne mubuza ngamba tekitegeeza nti eggwanga lirimu emirembe 8 pm ananga okuba omuto kati eri agise miyembe kati wemba nvuga jero iyanga awo nenjitomera ekiro ku 8 pm on a main road mu CBD
okibakyesa kuba amatala kuba eryo teririiti ng'ovuba bubwerano mu kavali bw'oti oyambuka tewali light naye ente ku ssaawa 2 ez'ekiro etambula yokka va ku ssala ngeri mu kutambula yetu temanyi biriwo niŋŋamba wow ogitomera kati e Rwanda jjo baintroducinze simanyi wa video wena muli mulaba bus right lane ya bus okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 then Norway group from 5 to 8 abantu nga bagenda okukola n'abantu nga banyuka lane ene ya right teri agiyitamu okujja mu bus even in Tanzania that's how it in the middle of the road bus yoka yeeyitawo naye kati wano e Kampala obeera ku kkubo ng'olwana n'owa boda olwana n'omwana ajoginga olwana n'owa taxi olwana n'owa sinotraka olwana n'okusakalayini kamu oli muwanu we wa government najja ye nga atayagala yitamu Uganda n'oba osala wanu w'otunula ku both kubano waliwo abalya mmere abatategeera naddala nga bagavumenti babategeera naye obudde abakubudde ng'agala ati sinza motoka gy'ovuga oluusi tujja kuziika omuntu ajja kubuuza ekibuuzo mu mawanga nga US balina control amount y'essente omuntu gy'abeera nayo naye balina kukyatutandika ebipinki by'abakazi byoyamba emyezi 3 gye tukoledde golo gwe gusoose bulijjo omusajja abuuza ebibuuzo ebitegereka ono yali muyiwawo yasingambye nti omusajja abuuza ekibuuzo ekirungi sovereignty bill eno ne UK bagirina ne America States kyetutegeeza omanyi Musaafi obuzibu bwe tubadde nawo ne Uganda kukopperera kyekyo kinagambye kyebakola ku trade order nti twagala ekibuga kibe kiyonjo but at what cost Musaafi eggwanga lyaffe abanaganda abatali mu Uganda bazza wano 2.5 billion US dollars zibaweereze Uganda buli mwaka tuli mu kiseera nga faana Uganda yennyini terina business gye tulina okulwana nayo yaki half of our budget is foreign funded okitegedde mu byobulamu mu bya climate mu byokunoonyeza waliwo ekitongole kya gavumenti bakiyita JELOS Justice Law and Biki Society kiri mu bintu bya literally like security but it is foreign funded n'amagye gaffe wano abaana basinga tebalina trained wano bapatwala wabweru some of the government programs ez'amagye ziri foreign funded oba kitegedde kyeri mugeza kutegeeza nti oli mu mbeera ng'okyalwana okwagala okuva w'oli okubaako w'otuuka naye oyagala cooperating nga eyatuuka ensente zisobola okuba n'amateeka gano because already zirina we ziri nti right now America eyinza obutaagala kuyingira nnyo mu ggwanga lyayo kwa China because there is already a level it is kind of independent yes naye kati gwe one toyina sente toyina capital akola bintu bisinga nze nkuwa ekyokulabirako ekyangu Musaafi tambula mukolo muno amasinga mu restaurants getulaba agakabika ebe mabaala sigaba na Uganda you agree with me gaba Eritrea pose by Ethiopia pose biki because even your nationals are too poor to invest in the economy ne ate bw'oyagala okulwanyisa nti baleke kufuna sente kuva wabweru ate kankubulire NGOs oba churches zikola mirimu erajja government kuba government yat establishing NGO tebaziyita non government organizations because government mu early 90s yali nga etandika okukola emirimu gyayo ng'emanyi nti waliwo ebintu by'etajja asobola kukola naye Musaafi asobola okukola NGO nga y'abaana government bwe tasobola kuyamba bamulekwa sente ezimu Musaafi n'azifuna ng'alina abantu basobola okwogera nabo ne bamuwa ku sente era sente ezo bwe zijja muno zibeerako source nti ziva eno era zize ku achieving kino I get my point so what I'm trying to say is si kibi naye is it what is needed now why is government doing it in a rush when we have 13 days to close this 11th parliament 2 nkikugambye nti government yennyini budget yayo close to half of the budget is foreign funded so kyenkubuza ntuvuga mu maaso oba tudame bo bennyini tebeesobola ate bali mu kulemesa abantu abandi bayambyeko okwesobola kati eno biru ne ku bwe ejja kukolako sente eziyingira nga zigende wali bo abaliki abo ba-exclude nze government ye-exclude nze naye nga nkubulira kati kankubulira waliwo ebitongole nga onagamba UNDP eri wano to achieve the sustainable development goals so mwe muli climate mwe muli women emancipation mwe muli poverty eradication bintu ebityo SDGs sente ezo bwe zijja that's why bulogenda mu government office mulimu SDGs ezo nti prime minister's office nti tourism okitegedde ekibi ebitongole ebyo bifuna sente nga byagala oziwanze na lebo
bigamba naye emirimu gy'oli mu kukola giri mu ministry ki nti Ministry of Gender. ndi ku baana nizigamba tugenda kuwa sente naye nga tuyita mu ministry ya gender nze ne nkwata ekibiina kyange ekyengo ne ngenda owa bbalamu sente ze ne zijja mu ministry ye ne bazimpa as a beneficiary government bagiwa ministry bagiwanga nzi implementing partner nze ne bampanga beneficiary abayigejite so kyongeza kugamba nti era ziyita mu government okukola emirimu ya government ya Uganda terina business wala government terina kyekola Uganda terina mulimu gwekola you have no business Atina exports. Bali tunda tourism. mutunda asimazi mumujja musende meko omwaka To export. mu exporting achi nga ne Kenya yokeganya ebintu byamu ate emwanyi mwagana okola value addition mu exporting emwanyi ne muswala mu nsi ziri ezikoze nezongera ku value ate nezikomya nezibatunza wano exporting abakadama akadama nabaka sente ke baweereza tutandika yingirira Tebasobola beza sente. tuwala sente zonna eziva wabweru okudda wano it's 2.5 billion Kadama akutte n'asindika Kati nga musaafi wa maama we. ayina kadama we Atera okunkolako. atandisa omukolako bano babye bakadama okusinga Mbulula mugamba nkuzimbira ennyumba n'atuuka wano ng'alina toilet. namuweereza ekyabiri namuweereza jjukira eri omwana ebiseera so bonna abo be bayingiridde bonna bebayingiridde Kitegeeza ne musaafi etteeka limukwatako. bulungi lwakuba nti tanaafuna yamuweereza bina alina bakya 10 Esise. so sovereignty bill is targeting nupists Kivuga bwotyo kuba ne bweru. eri mu targeting anu N'awa ne ssente z'akalulu akajja. tujja zifuna amaanyi g'abantu tujja kwewola tujja kukola byonna byetusoboka entebe paka nga tugituddemu ekyo nkimazi kale katugere ku kiddako eno tugitereka apooso Tuvuge fo. tukube mu meeya yange eri feefe ngeri gyanaaba alina concert soke tugiteeka awo tugende wano twabadde embaale ebalira mwanyumiddwa mbaale twanyumiddwa mbaale over the weekend ku Sunday ne tugendako ku bbaale emu gye bayita Embassy Lounge. abaana baffe bawaddeyo Katale and Kando Bakubidde ddala omuziki. ddala omuziki baperforminze bulungi Kando and Katale Bamanyi bulungi nnyo those are my friends they've ever even featured on Why I Hate Church series era akayimba ke bayimba katambula nnyo Akalwa. ku gundi yeeyo kale kagundu Kando ke yayimba Kando y'omuddugavu katambula nnyo yes With a nice voice. now wabweru awo twalabyewo Taswafuuka mama wa church. bana si buli omu ngenda mufula mama wa church nedda sikyogenda bbeera ku ekyo mama wa church gyali Cheese. nedda bannange musirikireko ku byangu Twabadde wabweru. Ekyama ekyo. kyamu Public secret. big up on yourself batugambye atwagala nnyo ani Kristo Afunayo kardinali ababina ebintu. kise tuki ono owa baba gwe nakola naye owa baba kyakabi nnyo oliwo akabi nnyo tukwagala nnyo but tugamba Kristo mulala Mama. gwe twagala abeere maama wa church Kyetaagisa ky'okusayininga petition eyo. Tukiraba abeere mama wa church. Kasado. Neka sabira mama. Bade yanagamba. Afiira miguwa. Uli omwana bibabana bogamba nti ali self contained. omanyi sigala mukala buli lwoyagala okusirisa apooso yogera ku kirabo kisitukeke Amunafuya. Ayina olekera okulyeva. envaki embizi kigivaako Tesi kujja. tere kiwomanga mbizi Mama tugende mu. It's part of the tourism. Twabadde wabweru awo. ne tulabawo posta ng'eranga regi Embaali. embaale DJ Wiki n'azannya mu kakubye endongo big wiiki nze yakuba nkyali mu secondary Ate secondary yadda. 20 nava mu secondary 2012 Awo nani njiga kwogeramu. kati naye awonna ate gange yali atubamba wiki awonna amaintainings era wonna awo nze nsomye secondary yonna kwiganga parents ngenze ebukoyo nga wiki top shata mwiganga DJ wiki. yes paka kati nkuze nange ne wiki tava wali ate era top tava wali baile yasoma tukakabenje Twagenda yo. mwana moroka yali yagwawo literally Out back. Sala bye motoka yendala. Simanyi bayagikola simanyi oba kino. ate so yakukola Oli mugaalo wa kabinyo muganda waffe. si wakukola Ayakuba endongo akubira ddala. ayo amaanyi kusoga ndo sayaje sira kusoga Eastern kubanga kati olaba ayina ebusiya ayina epalisa ayina embaale ayina jjinja Kampala tatuuka. yasalawo ate kuva danze wetwasomeranga ngeri alina drop za Bobi Wine Nalabye ne gumu Da. ne ani Emsono. baile gwe nasooka owulirako drop
ez'abayimbi nga bweyo bamukiririzamu nnyo. MC chono wa Western eyo kache namulabye yakoze petition yagambye tagenda kuddamu kukola ku kivulu kyonna ate kuli muyimbi we Western Uganda tebatose butakola ewa wano e Kampala oberi wonna tebatose butakola waliwo omwana gwe nabaweza mu group oyo rapper akomula paizo mwamwogerako oyo alina agundi gwe nabaweza mu group oyo ng'ali mu kuyimba ng'ayambadde ekikooti ekinene Mpozi Kacheche nga yabadde agamba waliwo omwana ali awo alimba oba lunyoli tukulowereza ebintu bingi Mpozi Kacheche yabadde agamba Western waliwo naye waba yabadde akibevinga n'eno kale okudda ku nsonga yaffe wiki mu bbaala n'azanya oluyimba lwa Rage ne tunula bwe tuti gira mulimu abantu abavibinga abawanika emikono aposo banaki yanga abeera nnyo n'abantu jjukira baabagala bapostinga embu ku Galaxy bozi balina birthday banyo baba mukobe kale kati olwaleero kino kyatuleetedde okwebuuza nti ddala omwana ono saawa eno ayimba olunyankole akulosinga n'ayita n'agenda Alpha, by the way, I have never given that gentleman his flowers. Reggie. kikole leero kigende Nze Reggie nasooka omuwulira by then nali ku campus. Nalina omuwala kyali wange. Bali bamuyita Liz. Lodge upon yourself, Liz. Hi. Akyaliyo? Yeah, she's there. Liz Tatuleka. Liz n'angamba Apostle waliwo sebo nedda tokikola. alina byandeetera Nedda alinde. wantu akulinda olinga olina ebintu byosaininga Anti nze nalebo Apostle. Liz n'angamba Reggie oyo dda n'angamba waliyo omuvubuka ayimba wakabi kisesaamu wamaanyi Reggie muwa obudde ate later on bino byogerako bya 2015 16 kwawe nali ku campus. Reggie is Reggie is extremely talented. Reggie is extremely talented, and I don't want to look at Reggie as a regional artist. Reggie is a national artist wa Uganda yonna. Reggie is so talented than most of these artists abamwerijjako. e Kampala. This is just a region. And one of the things why I love Reggie is, arrogance is good, pride is good. okwemanya Okwemanya, just bakiteekako, but Reggie is arrogant. Reggie is proud and it's very good and it has worked for him. is like you Yeah, it's like me. Nze wali ebintu by'otangamba byensitemanyi. Nze one, nemanyi nti ndi arrogant. Ekyokubiri nemanyi nti ndi proud. Ekyokusatu nemanyi nti ndi mugezi. So either oba obyagala oba tobyagala gwamanyi. Kati ne Reggie waali. Nze kyekyamunjagaza. Kyekinjagaza abantu nga Kanye West. Bemanyi. Reggie ng'omulaba atula ku interview. Nze nabako ku interview kwani kati. Reggie yagana okwogera Oluganda. Nga Kaizi yamukola interview ng'ayogera mu Lunyankole na Luzungu. Naye ng'aganya okwogera Oluganda. And I like people who know their worth. Arrogance and what balooza muntu just ali arrogant very proud, but muntu kuba kwemanya. I've watched you guys need to go and watch the documentary of Kanye West called about the making of Ye. His mother told him, Donda, yamugamba when a giant looks into the mirror, sees no one else. When Kanye nabuza mama nti, are you trying to say that I come off arrogant? Nagamba no. Some people say that they want to say that you're arrogant, but it's not because you're arrogant, but a giant, ekintu kyonna nga kyamanyi bwekyetunula mudabirwamu tekirabawo mulala. So it's good that when you are in a space you feel that you own it. It is about you. So there are people who will not like it, but it is who you are. And that's what has been Kanye. That's why Kanye West ajagamba nti I want to be in a room surrounded of mirrors so that I can look at winners. Because the mirror will only reflect him and is the winner. So that's how I see Reggie. Like Reggie has been that arrogant boy, has been that proud boy that has believed in his craft before everyone believed in him. And that's what has made Reggie. Reggie mwina wana abayimbi bangi mu central. Nga mundongo mubya talent, ali talented ddala. ebisembayo The Reggie yakakasa mu luyimba lwe bayita hihi. He my lover. Kati kankubirako musaafi. Omuntu ayimba ekigambo kimu nga kiringa ekitategerekeka aba muyimbi. Vybz Kartel is one of the artists I love. Yayimba ekintu kye bayita yawuuna. Nga lwe luyimba. It was a hit. Kati Reggie yakola hihi nga
ne ku concert ye jitwaine Lugogo lwe yayingira na Lugogo like nga tokitegeera ngalinga ali mu kuwuuna but he was making a very sweet melody. Yes. So Reggie is extremely talented. Bayimbi banywa na bamusetu nga tosana batikana ku Reggie. And I like that he has kept his arrogance. Nagamba nze mbeera mbalala nyimbira price yeno ekampa okitegedde jabade mu region nga akola ba producers abakabinja jana anonya ne sim. Yes, right now kinandisa yecho ka Reggie ankolere nti akole nyo na cause I like the new song he has done. Ravanti is out. Yes, he's outdoing himself. Nyagala kwataganene kwata yenyimba nga batana siko naba abanyarwanda. You know the language is kind of similar. Of course kati yasose kwata direct. Nyagala akole nao Reggie agenda tuka nga so genderwana na akola one man show. So I would want the next EP oba deluxe ajikole nga kulike nyimba nga mukaga nga kula business ne ba Bruce Melody ne bani hao. It's amazing stuff. And Reggie saga na muntu amso amuita regional artist is a national artist. A language is simple language and music is a universal language. That's why twawulizana abakonga tetumanyi na nnimi zaabwe baja ne bakola concerts. Yes, you get it. And Reggie is talented. I don't want to compare him with someone else in the central, but he's very big. And for me Reggie, by the way, is the number one artist omuntu yali ayimbye olulimi lwe mu Uganda n'akuba Uganda yonna. Is not a region. Muntu gwagambye nti afude mu region yemu kuba by the way kampulire abanyankole babadde tebayimba nnyo compared to any other region. Si bandongo nnyo tobateeka nnyo ndongo. Naye Reggie eyo bali yagibreakinga. Era Reggie nkubulira is the number one artist gwe tunagambye nti ali regional ng'ate ali national. Nti ate ayimbye olulimi lwe. I think 70% of Reggie's music is Runyankole. Of course. Yes. True. So ye number one. Mulimu abayimbi nga yakuba yakayimba akamu. Katugambe nga kale ono musajja yawangula aliyo Oguti ani eyawangula Kora Award. Okudi. Nti Okudi ayimba mu luyimba lwe. Wipolo. Naye yakola luyimba lutya? Lumu. Naye ndi mukugamba nti Reggie alina more than one album ng'ayimba lulimi lwe 70% ng'atera okuba Uganda yonna. True. So Reggie is the number one artist to ever done that. And also Reggie has an evergreen song, the song he did with Spice Diana. Omusheshe. Bro tunabera omuntu wawano ng'awasa wa Western. They have to play the song. Timeless song. So Agirina has a classic. So for me I place Reggie at number one. Is a complete artist. Is a complete artist. So mudi enama teka mu kigambo regional artist. Yapakoze chicha. Muba butamanya. Yes, yes, to be in region kali kampulire. Go muyimbi mu America baloza bava mu New York. No. And that's what you are West Coast. So kwali omuntu alina region gyavudde mu tekimufuula. But his music is national. Ndikati ekyo kyayimba munyaga mubayimbi ba Kenzo kyatayimba kati atogere ku Kenzo. Kati gwe muli atenga Reggie ina byayimba Kenzo byatasola yimba. Ochikiza ochiga abera ku level ndala. So Reggie is national. Kenzo wayimba ke Reggie watagena yimba. Ebweru. Tumutwale konti tumuteke Dubai owulire. Cameroon, Togo, Ivory Coast. Maybe. Of course kalika stialos ka kona yo. It is great. Yes, so no doubt about it. So Reggie is top. Nine ebintu ebimu kubye nesunze Reggie. Nesunga okulaba ku kivulu kye ku Serena awo. Ekyo kijja yagenda bane record. Ata kuba kulika tovo n'oleta kana akantu wano. Anti ngamba waliwo abantu 13. Anti ngamba nti esente zagenda okukyajinga. Reggie wa mitwala 2 ku Serena. Okitegere 200 tetusukkawo. Mwe balojukana ndi balina kabadizo bebano kabadazo. So Reggie top shutter. Omeyo mulali yagezaako kikola is General Megadi. Doctor yagezaako yimba olulimi lwe nga lucrossinga region nakuba Uganda Mukatiba. Mukatiba. Yes. Era General Megadi toina olamulaba nga he was a musoga first to defend anything. Nebo yayimba Uganda he was a musoga first. True. Ushagede? Yes. So General Megadi did his gundi. Era General Megadi yalwana nnyo okutunda region ye. Busoge. Yatulwana nnyo okutunda Busoga nnyo. He had a very big attachment. Bayimbi bangi bajja nga bayitanga n'akayimba kamu naye nga kati nga unagamba nti Magola alina probably ennyimba nga 2. Naye teyabeera consistent nazo nti alina ennyimba 5. But ba General Megadi baakigezaako. Era abamanyi lumu. Yes. Then the other person I think is Ronald Magada Maro. Taina nyimba nyingi za Lusoga.
naye ya representinga Chokoba Kambo ine Chokoba Kambo biwewo yali soga baby wewo what I'm saying is when you look at him you see Busoga first, of course. TD. So kati whatever Johnny Black, you may not see Busoga first. Yes. You may not see the region. Olaba Muganda. Busoga whatever acidic vocals, you may not see Busoga first. Whatever radio, you don't see Busoga first. When you see Trustman, you may not see Busoga first. Victor Rose. You may not see. Yes. But banunga babantu nga womulabo sakalaba region ye. Nti wenda ba region sokalaba region ye, but is a national asset. Yes. Wenda ba manu sokalaba region den ndaba ostegedi. Wenda ba Jono Megadi sokalaba gundi den ndaba. You get my point? So I think there are only three or four artists that have tried to go beyond the barriers of the region. Ne bamala ne ba breaking through. But number one is Reggie. Kati wano omuntu bwetogera ku kya region ogamba nti avuddeyo mu west nakuba Uganda yonna, avuddeyo mu east nakuba Uganda yonna, aba central bakayana bagamba lwaki bo nabo temuba rankinga bo bakikuba nnyo nti kati kyafuuka nnomo. No, I think we need to appreciate Buganda is the bedrock of civilization, center of opportunity, my bedrock of talent. So each talent is debatable kuba naffe tulina talent but the exposure mwanyi omuntu lwabeera kumpi n'ekitangala amanya okugatta obuwaya amangu. So Buganda okuba nti capital eri wano, for the long time studios have been here, so everyone needed to come here. But also we need to appreciate that Luganda is the widely used language. Ne bona agenda wa ojasanga Oluganda n'Oluzungu, naye so utasanga Olusoga, so utasanga Olunyankole. True. Preach. So okuba nti Oluganda is widely used, osanga nti Oluganda lwabanga lwa bintu bibiri. Era wogena mu Banyankole bo bagamba nti Oluganda n'Oluswahili lwa babbi. Kuba abantu edda batugumbulanga naddala bano abagroup ya 86 bali babba nga bawamba bagira mu Luswahili fungua mlango Luganda. Era abo bagananganya bana babo okwogereza ennimi nga bagamba za babbi, but Luganda is predominantly used across the country, and then also enkulaakulana ebadde wano. So that's why ojagamba nti buli muntu alanoonye okujja no ku center nti ebivule byakayo ojja bisanga wano, awards ojja zisanga wano, TVs, WBC, gundi zonna zaalinga wano, UBC. So everything was here at the center. Ng'olunaku lwana kubeera mweno space okola ki bikyuseemu. This is decentralized. That's why you will see now today waliwo no producer w'abagundi Abanyankole akuba ennyo kati instrumental. And let me tell you by the way, something you need to watch out for. What's that? I have not seen any Western artist ayimba obubi nga tamanyi. Buli ajja bwogeja n'otuya Truth 256 tisinala bayimbi atamanyi mu Western T-Paul bonna bayimba lwa abaana abo abayimba kakayimba ka Confessions kensinga okwagala. Abaana bonna bayimba bulungi, sinaba yo bayire muntu wejo nga yefuula mbulaga mafini. Atenga jebali okukyalo twaliyo n'omwana rapper yani jebali Truth asiganye kyentegeeza tebeefudde nnyo kati kizibu nnyo okuwulya gwe Omunyankole agenda okwagala okuyimba oluwemula ne region ye ejja mu Buganda, okimanyi ekyo? Okitegedde akantu ako gundi y'amazina yaluyimbye n'eriri puzzle ow'ekisododo ani Latinum bayinza okuba bamu disowning ewaabwe. ekyo statement yo. By the there I want anti nze nkubuulira Latinum twagenda otegeera nti avudde embarara nga kiringa bwogambye John Black, Tracy Melon ne Latinum bwe yali teyaliko musingi nti wa mu West. anti kigamba nti bamudisowuni Anti ensobi ze yakolayo eri bali bamwegobako. Okitegedde? Era tebakirako ku makya ne bagamba nti baba bali proud olwa Latinum. naye tebakerangako ne bagamba nti Anti gwe atakigoberera ekyo ze nkigambye. Latinum tebakerangako ku makya bali bantu ne bagamba nti we are proud of that man. Era n'entalo ze yafunayo eyo ne ba TON baani bonna abo bonna bakakyeki okugamba nti bamuleeta ne bagira ne bamuta. teri yamuwolereza Ne bamuta ne bagamba nti kuba ne Latinum nga naye omuntu yatuukako ekiseera nga tali proud kwagalaga nti weeyo. sajja kange so Bwe kyali. ekintu ekirala anyway that one will be a debate for another time. I want to discuss the Rwandan industry and the Ugandan industry on the next one, and I tell you that Rwanda is better now. That will be a big batuyiseeko nnyo nnyo. That will be a big one. Nali It is small nkigamba luli with few artists, but
ate nakyo kyali mugamba nti even western erina abayimbi batono but cream de la cream si bakibogwe era otegendereza era western egenda lirizinga abayimbi bangi gye tujja ab'amaanyi ndi mugenda Rwanda mu May kulaba Shali Popo nayerekera oyita wansi kyonna ekikulu kya enjoyment wagenze mbali waliwo abagendayo nga bakozesa ennyonyi wageseza balandingawa helicopter mbale ses Shali Popo yani ngenda mulaba ali Rwanda yanyoyo mu America. That's it. Kale mutukoze mulungi bannaye tujja kwezuula next time musigale nga mukyatulaba mweraba